Hi guys, welcome back to my channel. This is your Ashika. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் வேலண்டைன்ஸ் டே கிஃப்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த சேனலுக்கு நியூவாக வந்தவங்களாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நான் தர்மாக்கோலில் ஒரு ஹார்ட் ஷேப் வரைஞ்சிக்கிறேன். தென் அதை இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம சென்டரில் இருந்து எடுத்த ஹார்ட்டில் நான் லவ்னு எழுதி அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ க்ளூ யூஸ் பண்ணி நான் ஹார்ட்டுக்குள்ளே லவ்வை ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் ரெட் கலர் உள்ளன் த்ரெட் எடுத்து அதை ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் முன்னாடியே கட் பண்ணி வச்சிருந்த பீசஸை எடுத்துக்கிறேன். தென் இப்போ நம்ம ஹார்ட் எடுத்து அதை ஃபுல்லாக க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்மால் பீசஸ் ஃபுல்லாக கவர் ஆகும். எந்த இடமுமே லெஃப்ட் ஆகக்கூடாது, எல்லா இடத்துலையுமே ஃபில் பண்ணணும். இப்போ நான் ஒயிட் கலர் உள்ளன் த்ரெட் எடுத்து அதே மாதிரி ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன். உள்ள வேர்டிங்ஸ் ஃபுல்லாக நான் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷனில் கொடுக்க போகிறேன். இப்போ கட் பண்ணி வச்ச ஒயிட் பீசஸ் எல்லாம் நான் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். தென் இப்போ நான் ஹார்ட்டில் உள்ள சைடில் எல்லாம் ஃபுல் கலர் கொடுத்துக்கிறேன், ரெட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன். பிகாஸ் நம்மளுக்கு ஃபுல் ஃபினிஷிங் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நான் எல்லா சைடுமே நான் ரெட் கொடுக்குறேன். தென் அந்த லவ் வேர்ட் மூவ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் டூத் பிக் யூஸ் பண்ணி அதை ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். லவ்வோட வேர்ட் ரொம்ப ஹைலைட்டாக தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் பிளாக் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வேர்டிங்ஸை ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் இருக்கிற மாதிரி பிக்சரை நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். வெறும் அவுட்லைன் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி. இப்போ பேஸ் வரைகிறேன். இதில் தான் நம்ம அந்த பாய் அண்ட் கேர்ள் ப்ளஸ் அந்த ஹார்ட் ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம்.
இப்போ நம்ம வந்து பேஸ்க்கு வந்து ஒயிட் கலர் உள்ளன் த்ரெட் எடுத்து அதை ஸ்மால் ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ண உள்ளன் த்ரெட் எல்லாத்தையுமே நான் பேஸில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். தென் இப்போ ஃபைனலாக பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த சென்டரில் உள்ள பார்ட்டில் வந்து கப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். க்ளூ யூஸ் பண்ணி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். இது ஸ்டிக் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட ஷோ பீஸ் ஆர் வேலண்டைன்ஸ் டே கிஃப்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. If you like my video, please do like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.